Hey guys, welcome back to the video. Today we're going to be walking Senbon Torii trail. I think I'm pronouncing that correctly. Anyways, we're going to just walk all the way up, see what's up there, and yeah, hopefully you guys enjoy it. We'll just explore and see everything. If you've been loving the content so far, make sure you hit the like, comment, subscribe, notification bell. You know what to do, man. And yeah, let's go. Let's explore Senbon Torii trail in Kyoto, Japan. Let's get it. Like, it's high, they could easily have an entrance down there. And let's try to do that.
じゃあやっと昔の記憶じゃんやっぱ更新されてるしマジで覚えてない俺木端だって
ああ、そっちの方がいいか。がやりたいんですよ。やってみるよ。言い方でやってみてよ。伴奏するって初めて。けどなんか疲れた帰りたいってなった時にその死ぬと思って。そう、大きな感じ。そうなんですよ。ということは電車賃だけ持っとけばいいや。じゃあチャリ置いて電車乗って帰るってことですか。50キロあんねん。なんか50キロあとキス側がちょっとしんどいみたいな。いやでも坂の概念ないから大丈夫。キス側があれやったらサイクリングロード走れるはずですね。ほんま私一日で一番やりたい。ほんまです。ほんまに。ほんまです。話はまあ、ただ秋葉原のAlright guys, and that's a wrap for Senbon Torii Trail out here in Kyoto. If you're ever in Kyoto, definitely come check it out. And yeah, hit the comment, like, subscribe, all that good stuff, and I'll see you guys in the next one. Peace out.
って見にくすぎない。